income. So I did not have any other choice than stealing. So I stole. Umar ibn Khattab confirmed this from his boss, his employer. His employer agreed. So Umar ibn Khattab, even though he knows the Quran stops, the Quran doesn't say, if this happens, you should do this, if that happens, no exceptions. But he had understanding of the Quran. He understood that you can't take Quran literally. You have to look into the environment, the society, and then implement the law. So that is why he said, instead of giving you this punishment, you don't get the punishment, your boss, your employer will need to pay fine to you and to the society. So this is like the implementation of the laws. And I think this is something which we need to do in today's era as well. We need to look at the circumstances, we need to look at the situation, the challenges we face, and then implement and then interpret these laws. Thank you. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que he dicho yo antes, naturalmente falta y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Qadri. Sí, pero vamos a tener que cambiar una cosita, porque a veces nos escandalizamos por cosas que cuando nos detenemos a pensarlas podemos cambiar de opinión. El concepto de violencia física o de violencia en general ha ido cambiando afortunadamente para mejor con el paso del tiempo. Cuando es revelado el Corán, es decir, en la primera mitad del siglo VII para la era cristiana, el mundo era un mundo violento, menos el mundo que se conocía entonces, de los incas y los mayas que hacían, pero el mundo era un mundo de violencia. De tal manera que también el siglo pasado, es decir, el siglo XX y el siglo XVIII y el siglo XIX, ha sido hasta ahora, hasta hace muy poco, un mundo violento entre personas que se creen civilizadas. Como por ejemplo, la educación en la época victoriana inglesa, que solo hace muy poquitos años que se ha prohibido pegar a los niños en una sociedad tan occidental, tan culta, tan prototipo de civilización como es la inglesa. Y voy a explicar mi experiencia personal para que veamos cómo cambia esto. En mis tiempos, cuando yo iba al colegio, era pequeña, si un niño o niña, no lo sé, si un niño llegaba a casa y decía, papá, el maestro me ha pegado, el papá le daba otra bofetada y decía, hoy, si un niño llega a casa y dice, el maestro me ha pegado, el padre sale y pega al maestro. A no ser que el niño ya pegue también al maestro. Hay al padre, al maestro y a quien sea. Porque cada uno entiende la justicia por su mano y es bueno no generalizar. Y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Y contenta y agradecida, como ha dicho el señor, que ahora ya no está, agradeciendo a la universidad y al leUmarAl-Qadri que haya, que no sé si lo pronuncio bien, yo lo pronuncio árabe, ¿no? En fin. Vale, ya está, gracias. No es solamente decir que efectivamente el castigo físico recomienda un libro de es muy interesante que explica, ¿no? la evolución occidental, ¿no? del concepto de castigo físico vinculado también con la evolución también de la concepción de la persona, ¿no? Y el por qué, o sea, buscar también de esa alma enferma que está en cierta medida pues delincuente, ¿no? Entonces, los castigos físicos, bueno, el último descuartizamiento, pues de un reo en París que da tiempo, de 100 años, 50 años, ¿no? Y cómo esto ha ido evolucionando y vinculado también con la cárcel, ¿no? Pero bueno, sobre todo también agradecer haber sido invitada a este acto, ¿no? Que la verdad es que dedicar a los derechos humanos dentro del Islam, que me encuentro muy interesante, ¿no? Todo lo que he dicho aquí, he aprendido mucho y también yo creo que para todos ustedes también habrá sido muy interesante y en todo caso pues una lástima que a lo mejor hayan también más mujeres, ¿no? de la comunidad pakistaní que hayan venido para poder escuchar algo que también les ha interesado muchísimo, ¿no? Porque yo doy charlas sobre temas que tienen relación con el Magreb y países y me gusta ver pues, muchas veces ven mujeres incluso con sus hijos a las charlas y yo creo que es de mucho interés, ¿no? Para algo que ha sido realmente tan relevante y que puede ser aprovechado por todo el mundo. Que se lo cuenten al llegar a casa. Soy una pregunta aquí.
question is to my brother leUmarAl-Qadri. Please define terrorism and Islam. There is any relation Islam have to terrorism, and please quote some words of Quran. If you kill some innocent person, what is the punishment Islam gives to that person? And if you save some life of a person, innocent person, what is the reward the Quran and Islam gives to that person? I will repeat the question in English, so the people there can then translate it into Catalan. The question asked by this gentleman was, can you please define terrorism? What is terrorism? And suppose somebody terrorizes, what is the penalty for that? Regarding terrorism, Islam is against any kind of terror. Terror against innocent people. And even Islam is against terror during the times of war. Islam is a religion which, very surprisingly for many, is a religion which gives directions even during war times. What are the directions during war? How is a person who is engaged in war should behave? I will give you a few examples. During the directions of war quoted by the jurists and the scholars are, for example, that you cannot cut trees, you cannot destroy churches, historical buildings, temples, or any places of worship, you cannot kill women, you cannot harm children, harm old people, or even men who are not armed with weapons. This is the directions during war. Priests, for example, or people who are leaders of the community should never be harmed or injured in these times. So Islam is even against terrorism during the time of chaos. So how can we say, or how can some people say or associate Islam with terrorism? Islam is a religion which is against any kind of terrorism. And nowadays, in today's society, the terrorism we are facing is the terrorism in the form of suicide bombing. There is suicide bombing in Afghanistan, in Iraq, in Pakistan, for example. This is terrorism. Terrorism is basically to terrorize another person. Islam is very clear, as I said before, in the Hadith, the saying of the Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Bukhari, in the Hadith book, which is the most authentic book of Hadith. He said, if somebody takes his own life, no matter why, no matter for what reason, then he is going to end up in the hell. And also, I would like to quote here an event of the third caliph of Islam, the fourth caliph of Islam, Ali, because I'd like to give an example of someone else except of Umar. Ali, radiallahu anhu, may Allah be pleased with him, is the fourth caliph of Islam and the son-in-law of Prophet Muhammad. Once, while he was fighting in the battlefield, the person who was fighting against him, he spitted on the face of Ali, while Ali was on top of this person and he was about to kill this person. He spitted on the face of Ali. When he spitted on the face of Ali, Ali stopped there and he turned his back to this person and he did not harm him whatsoever. This person was astonished, surprised, and stood up and he said, Ali, have you gone mad? I spitted on your face. If you wanted to harm me before with one slam, then you should have done it twice now. But why are you going back now? Ali said that we are told, and we are told by our Prophet of Islam, that we do not fight because of our emotions. We don't fight because of our emotions. No, we only fight against injustice in the society. When you spitted on my face, it has nothing to do with injustice in the society. It was something personal with me. So if I am going to attack you right now, it will not be against injustice, it will be for my own ego. And this is something which Islam does not allow. So from these examples, we can understand Islam from all ways. There is not even a back door to terrorism. No door to terrorism. And whoever thinks that terrorist people are right, let me assure you, as a student of Islam, that